ના 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 તું એમને સાથે લઈને જા અહીંયા તિયારોમાં મુકાઈ જવાનું બધું ફંક્શન તિયારો આપે ને હું એસી જણાનું તિયારોમાં દર્શનમાં અમને આપવાનું છે બરાબર છે એટલે એમને કે તમારી સાથે આવે છે તિયારો એને નથી આપવાનું ના એને તિયારો બરાબર હા પેલા ભાઈનો નંબર આવ્યો તો વાત કરે ને એની સાથે હા બસ हाँ हाँ वो पता है हाँ आज
किसको देना है वो मैं आपको बता दूं। भाई बीएससी तरफ से कौन आपसे सीएम वो जब सेकंड में हम जाएंगे वो 4 से 5 चीजें हैं। लाइव स्ट्रीमिंग वाला कैसे बाकी मतलब कोई सुधीर पटेल का नाम आप साइन आवेश स्क्रीन पे लाइव स्ट्रीम से आप बता दीजिए लाइव जा रहे हो तो मैं आराम से स्टार्ट कर देती हूँ। I'm going. Attention, ladies and gentlemen. We will commence in the next couple of moments. You all are requested to kindly be seated and do ensure that your cell phones are on the silent mode so as to avoid disturbances during the proceedings. देवी और सज्जनों, बस कुछ ही अवधि में इस आयोजन का आरंभ होगा। आप सभी से अनुरोध है कृपया बैठ जाएं और अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें। धन्यवाद।
एक बार नाम ले लेते हैं सबका। मेरे पास देखिए 10 नाम है ना, 10 है, 10 है इंक्लूडिंग सीएम 10 है। देख लीजिए, नवी होंगे एक भूपेंद्र भाई, दो, ये नहीं, एक कट हो गया। हाँ हाँ मुख्य सॉरी सचिव सॉरी नहीं सॉरी है। सॉरी, हाँ बस अब 9 हो गए ना। दो, बस अब 9 हो गए ना टोटल। 4, 5, मेयर शालिनी नंदा, 6, कुमार, जितेंद्र पटेल, बीएससी, बराबर। बस ये सब के नाम। और ऑर्डर ये दी हुई है मुझे, ठीक है ना, ऑर्डर जो दी हुई है 1 2 3 4 कर दिया मैंने, देख लीजिए। ओके 1 2, जी मैम, जी मैम, हेलो हेलो, वो लिफ्ट में चले गए होंगे। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। गिरिए मत ना पीछे। 1 2 थर्ड 3 नहीं है इसलिए 4, 3 नहीं है इसलिए 4। नहीं तो फिर वो जेपी गुप्ता साहब एक ऐड हुए हैं ना। अरे वो तो नहीं है ना, आप बोले नहीं, जेपी ये मुख्य सचिव नहीं तो है। 10 लोग हो गए, तो 10 लोग हो गए, तो 10 लोग हो गए ना। 1 2 3 4, देख लीजिए, देख लीजिए। 1 है, ये है गुजरात के मुख्य समझा सचिव नहीं है, वित्त लेकिन सचिव, समझा वो तो हो गया, आगे बढ़िए ना। ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है बीएससी के, ये और एसबीआई कैपिटल नहीं, ये बीएससी नहीं है बाबा, बीएससी के और एसबीआई तो 10 हो गया, आप चिंता मत कीजिए, नीचे उतरिए ठीक से। हाँ 10 हो गया अभी। हाँ गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का आगमन हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वडोदरा की महापौर माननीय श्री केयूर भाई रोकड़िया जी, गुजरात के वित्त सचिव श्री जेपी गुप्ता जी, श्री कुणाल कुमार जी, सह सचिव तथा मिशन डायरेक्टर स्मार्ट सिटीज मिशन, मिस्टर बिल ब्लॉक, फाइनेंशियल अटैची यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, वडोदरा की महापौर उप महापौर श्रीमती नंदाबेन जोशी जी, डॉक्टर हितेंद्र पटेल, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वडोदरा की नगर आयुक्त माननीय श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के एमडी एंड सीईओ मिस्टर अरुण मेहता और बीएसई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आशीष कुमार चौहान जी, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रगान के साथ इस समारोह का शुभारंभ होगा। काइंडली राइज इन ऑनर ऑफ द नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय
जय जय जय हे। Jai Hind. Please be seated. A very good morning, everybody. Good morning. It gives me, Manasi, immense delight in extending a hearty welcome to all of you, especially the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendrabhai Patel ji, along with all the esteemed dignitaries and you invitees present here in this iconic International Convention Hall of BSc, and all those who are watching us virtually for this extremely special event. Listing of VMC's first municipal bonds. वडोदरा महानगर पालिका सूचीबद्ध होने जा रहा है और बीएससी के इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित साथ ही जो हमें वर्चुअली देख रहे हैं उन सभी का मैं मानसी तहे से स्वागत करती हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का फूल तथा सम्मान चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। वडोदरा के महापौर माननीय श्री केयूर भाई रोकड़िया जी, उनके साथ वडोदरा की नगर आयुक्त माननीय श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी, वडोदरा की उप महापौर श्रीमती नंदाबेन जोशी जी एवं डॉक्टर हितेंद्र पटेल, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस स्वागत सम्मान का स्वीकार करें। और अब बीएससी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आशीष कुमार चौहान जी सिल्वर प्लाक, बैनियन ट्री मेमेंटो, बुल तथा बीएससी की कॉफी टेबल बुक देकर गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का स्वागत करेंगे। आदर का प्रतीक इसका स्वीकार करें ये विनती। Please accept this as a token of respect, love, appreciation, and gratitude. This is a mini replica of the bull that we see at the entrance of BSc. और अब गुजरात के वित्त सचिव आदरणीय श्री जेपी गुप्ता जी का स्वागत करेंगे श्री सुधीर पटेल जी, उपायुक्त वडोदरा महानगर पालिका। श्री कुणाल कुमार जी, सह सचिव तथा मिशन डायरेक्टर स्मार्ट सिटीज मिशन will be welcomed by Shri Alpesh Nimbachia, leader of the ruling party VMC, the Vadodara Municipal Corporation. बीएससी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आशीष कुमार चौहान जी का स्वागत करेंगे श्री चिराग बारोट जी, दंडक, वडोदरा महानगर पालिका, the chief whip of Vadodara Municipal Corporation. Mr. Bill Block, Financial Attaché, US Treasury Department, will be welcomed by Shri Santosh Tiwari ji, Chief Accountant, VMC, the Vadodara Municipal Corporation. SBI Capital Markets Limited के प्रबंध निदेशक
श्री अरुण मेहता जी का स्वागत करेंगे श्री चिंतन देसाई जी, म्युनिसिपल सेक्रेटरी। And now I request Sri Ashish Kumar Chauhan ji, MD and CEO, BSc, to welcome the rest of the dignitaries seated on the dais, beginning with the Mayor of Vadodara, Sri Keyur Bhai Rokadia ji. वडोदरा के महापौर श्री केयूर भाई रोकड़िया स्वागत कर रहे हैं एमडी सीईओ बीएससी श्री आशीष कुमार चौहान। वडोदरा की नगर आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी। वडोदरा की उप महापौर श्रीमती नंदाबेन जोशी जी। Dr. Hitendra Bhai Patel, Standing Committee Chairman. Deputy Commissioner VMC, Shri Sudhir Bhai Patel. VMC तो क्यों नहीं दिया? VMC को दो ना? VMC I didn't understand this. Chief Accountant VMC, Shri Santosh Tiwari ji. हाँ बोलो कौन किसको दिया? किसको? मेयर को। I also request Ashish sir to please present a replica of the gong that we see on the stage to the Mayor of Vadodara, Shri Keyur Bhai Rokadia ji. In keeping with the Indian tradition, the function will be inaugurated by lighting the auspicious ceremonial lamp. भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से एवं अन्य अतिथियों से मैं अनुरोध करती हूं मंच पर रखे हुए दीप की ओर प्रस्थान करें। दीपेन लोकान जयति दीपस्तेजोमयः स्मृतः चतुर्वर्ग प्रदोदीपन तस्मात् दीप यजेत प्रिये. This couplet in Sanskrit translates, the lamp is luminous, its radiance grants victory, its brightness imparts dharma, artha, kama, and moksha, that is, righteousness, prosperity, pleasure, and finally, emancipation. This is the significance of lighting a lamp, and hence, a lamp should be lit. Lamp, as we know, is also a symbol of knowledge. जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीप ज्ञान का प्रतीक होता है। यादगार पल हम सभी के लिए, moments to be treasured in the form of photographs,
दीप प्रज्वलित हो गया है, समारोह का उद्घाटन भी हो चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी एवं अन्य मान्यवरों से दरख्वास्त है, कृपया गोंग की ओर प्रस्थान करें। ठीक 9:15 बजे हम गोंग बजाएंगे। Ladies and gentlemen, the momentous time for which we are awaiting is quick approaching. जिस पल का हमें इंतजार है, वो करीब आ रहा है. Ringing of the gong will mark the official listing of Vadodara Municipal Corporation bonds. Join me in cheering when the customary 10-second countdown begins. We will put our hands together as the timer strikes 9:15. जरा नीचे बैठ जाइएगा स्टिल फोटोग्राफर्स, क्योंकि पीछे वीडियो हो रहा है. थैंक यू, आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जब 9:15 को 10 सेकंड बाकी होंगे, आप सभी मेरे साथ काउंटडाउन की गिनती में शामिल हो जाइएगा. तालियों की गूंज के साथ हम उस पल को सजाएंगे. It will truly be an honor to be introduced and welcomed on the corporate ladder. वडोदरा महानगर पालिका कॉर्पोरेट दुनिया के साथ कदम ताल करेगा बस कुछ ही अवधि में. Ladies and gentlemen, listings are milestones. Milestones are times when we look at the past with gratitude, present with appreciation, and future with a lot of hope. We are barely 47 seconds away from 9:15. Photographers, आपके सहकार्य के लिए बहुत बहुत, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Please keep kneeling down because we have videographers at the back and this is being live telecast. Less than 20 seconds away. Let us be in readiness. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं. Heartiest congratulations to all the investors, stakeholders of Vadodara Municipal Corporation on the official listing. अविस्मरणीय क्षण हम सभी के लिए कैमरा में कैद हो रहे हैं. To BMC.
माननीय अतिथियों से निवेदन है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वडोदरा के महापौर माननीय श्री केयूर भाई रोकड़िया जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। भारत माता की। वडोदरा कॉरपोरेशन के प्रथम बॉन्ड लिस्टिंग कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित गुजरात राज्य के माननीय सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का मैं स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। उनके साथ उपस्थित गुजरात के फाइनेंस सेक्रेटरी गुप्ता जी, बीएससी के हमारे आशीष जी चौहान, कुणाल कुमार जी ज्वाइंट सेक्रेटरी अर्बन मिनिस्ट्री के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके साथ बिल ब्लॉक जी यूएस ट्रेजरी के फाइनेंस अटैची टू इंडिया, उनके साथ उपस्थित डेप्यूटी मेयर नंदाबेन, स्थायी समिति के अध्यक्ष हितेंद्र भाई, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी बेन, पक्ष के नेता अल्पेश भाई, दंडक चिराग भाई और यहाँ पे उपस्थित बीएससी के अधिकारी, कर्मचारी और एवं उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन वडोदरा कॉरपोरेशन के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन वडोदरा कॉरपोरेशन अपने प्रथम बॉन्ड का लिस्टिंग कर रही है और यह कार्यक्रम सही मायनों में कहे तो कॉरपोरेशन के लिए चेंज ऑफ फेस प्रोग्राम हम इसको कह सकते हैं। और आज का दिन यह विशेष भी है, कार्यक्रम भी विशेष है। उनके साथ हमारे यहाँ पे जो स्टेज पे मंचस्थ हुए हैं वह सभी विशेष है। तो आज का दिन दोनों तरीके से हमारे लिए विशेष है। आज के दिन मैं आपको थोड़ी इसकी पूर्व भूमिका बताना चाहता हूं। जब हमने ये 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड का डिसीजन लिया तब हमारे मन में भी कुछ दुविधाएं थी, लेकिन इसके पीछे जो कॉज था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तब ये सारी दुविधा हमारे मन में शांत हो गई। और जब इसका बिडिंग प्रोसेस हुआ तो मुख्यमंत्री साहब, मैं इतना बताना चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जब ये बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ तो 250 करोड़ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ गए थे। और जब ये बिडिंग प्रोसेस खत्म हुआ तो हमारी जो इश्यू साइज थी बॉन्ड की उससे 10 टाइम्स मोर, 10 गुना ज्यादा ये बॉन्ड सब्सक्राइब हुआ। जहां तक मुझे पता है वहां तक आज वडोदरा कॉरपोरेशन इतिहास रचा है कि जितने भी कॉरपोरेशंस के अंदर ये बॉन्ड्स हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये 11वीं कॉरपोरेशन हमारी है, उनमें सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन तो 10 गुना ये वडोदरा कॉरपोरेशन को मिला है। यह हमारा सौभाग्य है। कोई भी कंपनी, अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के अंदर या तो कॉरपोरेशन के अंदर बॉन्ड में या इश्यू में अगर वहां पे इन्वेस्ट करता है तो उसकी हिस्ट्री भी चेक करता है, उसके अंदर कैसा वर्क हो रहा है वो भी चेक करता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक होता है, अभी वहां पे कौन अधिकारी है, कौन पदाधिकारी है, कैसा काम हो रहा है, ये सब चेक करता है। इन सभी मायनों पे वडोदरा महानगर पालिका आज खरी उतरी है, इस बात का हमें आनंद है। और उसके साथ दूसरी एक चीज भी है कि जो ये बॉन्ड के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट मिला है तो वो भी 7.15 जितने परसेंटेज पे हमें ये रुपये मिले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले सालों से
कॉरपोरेशन भी लोग उपयोगी कार्यों के लिए बॉन्ड के जरिए रुपया जुटाए, इसके लिए कॉरपोरेशंस को प्रोत्साहित कर रही है। और इसके लिए हमें इस बॉन्ड में 13 करोड़ हमें इंसेंटिव के दौर पे हमें मिलने वाला है। तो अगर एक कैलकुलेशन लगाए तो यह हमें 4.55 4.5% ब्याज पे हमें ये रुपया मिल रहा है। एक सीधी बात कहे तो अगर मैं ये रुपये को लेकर बैंक में रख दूं, एफडी कर दूं, तो भी कॉरपोरेशन को प्रॉफिट होने वाला है। यद्यपि हम इसका उपयोग लोग उपयोगी कार्य के लिए करने वाले हैं। जो ये नोबल कॉज है इसके पीछे, इसके लिए हम इसका उपयोग करने वाले हैं। यहां पे हमारे बीच जो दूसरी मैंने बात कही कि यहां पे हमारे बीच डायस पे कौन है, तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री एक कॉरपोरेशन के बॉन्ड के लिए 100 करोड़ के बॉन्ड के लिए लिस्टिंग के लिए हमारे बीच आए। यद्यपि इनका आना जरूरी नहीं था। 100 करोड़ रुपए तो इन्होंने हमें पिछले महीने गुजरात के सबसे लंबे फ्लाईओवर वडोदरा का अंदर जो बन रहा है उसके लिए इन्होंने हमें हमारी एक रिक्वेस्ट पे हमें बुला के दे दिए थे। आज जो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है इसमें 2.5 लाख करोड़ का बजट ये अप्रूव करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इसके पीछे का भाव देखा और यह भाव जो ये रुपये कॉरपोरेशन आज बॉन्ड मार्केट से लेगी वो रुपये का क्या उपयोग हो रहा है। तो वडोदरा महानगर पालिका की जो सालों से पानी की समस्या थी वह इस रुपये से उस समस्या का समाधान होने वाला है। यह भाव इन्होंने देखा है, इसकी वजह से यह यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी इनका स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया। यह अभिनंदन के पात्र है ऐसे मुख्यमंत्री जो डाउन टू अर्थ है। ये मुख्यमंत्री हमारे बीच आए हैं, ये हमारे लिए भी शुभास्पद है। और वडोदरा महानगर पालिका जिस तरह काम कर रही है इसके लिए इन्होंने यहाँ पे हमारा इनविटेशन स्वीकार करके आए हैं। हम इसके लिए इनका अभिनंदन भी करते हैं और इनका स्वागत भी करते हैं। साथ में आप सब लोग भी यहाँ पे बड़ी संख्या में आज उपस्थित हो तो आज सभी का स्वागत भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के बॉन्ड्स के बारे में आपने जो जानकारी दी, साथ ही लिस्टिंग की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में हम सबको जतलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बीएसई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आशीष कुमार चौहान जी से मैं विनती करती हूँ कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें। Honorable Chief Minister Gujarat Shri Bhupendra Rajnikant Patel, Mayor Vadodara Municipal Corporation Shri Keyur Rokodia, Secretary Finance Government of Gujarat Shri JP Gupta, Joint Secretary and Mission Director Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India Shri Kunal Kumar, Financial Attaché to India US Treasury Department Shri Bill Block, Sushri Shalini Agarwal, Commissioner, Vadodara Municipal Corporation, Srimati Nandaben Joshi, Deputy Mayor, Vadodara Municipal Corporation, Dr. Hitendra Patel, Chairman Standing Committee, Vadodara Municipal Corporation, Shri Arun Mehta, MD and CEO, SBI Capital Markets. On behalf of BSE, I would like to express my deepest appreciation and profound gratitude wholeheartedly to Shri Bhupendra Bhai Patel for gracing the occasion as the chief guest for listing of municipal bonds of Vadodara Municipal Corporation. I must also mention our deep sense of appreciation for Shri Pankaj Kumar, Shri JP Gupta, Shri Kunal Kumar, Sushri Shalini Agarwal, and all our distinguished guests and officials at Vadodara Municipal Corporation and elsewhere for supporting us in this successful listing. We look forward to their continued support in the future as well. I'm happy to inform you that Vadodara Municipal Corporation's municipal bonds
is the third urban local body from Gujarat to use this method to raise money to fund development. Ahmedabad was the first city in South Asia way back in 1998 to launch a municipal bond of 100 crore. Surat Municipal Corporation was the second city in Gujarat to raise funds via bonds in 2018 to fund a sewage treatment project worth 450 crore, which is also listed on BSE. We are glad that Vadodara Municipal Corporation has followed the steps of Ahmedabad and Surat to raise funds via the municipal bonds using the BSE bond platform. I'm happy to know that the issue was oversubscribed 4.52 times within seconds of opening the issue, and the subscription amount of rupees 100 crore at a yield of 7.15% is by far the most competitive and lowest rate ever coupon rate in the category of municipal bonds. The pioneering initiative of Gujarat with the advent of municipal bonds is a resounding validation to combine innovation and social responsibility and better engage a new set of investors to enact positive change in our cities. We are confident that this step by Vadodara Municipal Corporation will further develop the municipal bonds market, increase awareness, and lead to a greater standardization that could further encourage more cities, states, and investors to invest in municipal bonds. BSE firmly believes that Indian bond markets is ready to expand its horizon, and these borrowings can be judiciously deployed to augment infrastructure needs and smart city planning. We understand that the government of Gujarat is keen to encourage other local bodies in the state to emulate the example set by the Surat and Vadodara Municipal Corporation recently. On behalf of BSE, I assure you that we will extend full cooperation in this regard as well to raise capital and list those bonds on BSE platform. Sir, the story of BSE is the story of Indian economy. With a 147-year-old history, BSE is one of the oldest working public institutions in India, having created a wealth to the tune of more than $3.5 trillion, including equities. It means 1 out of every 3 rupees Indians consider as wealth is represented in this hall where you are sitting today. It provides an efficient and transparent market for trading in a bouquet of products like equities, debt, currencies, commodities, interest rates, mutual funds, insurance, agricultural commodities, and services including SMEs, startups, fundraising, stock lending, borrowing, and many more. At BSE, we enable ease of capital raising for all, small entrepreneurs to large corporates, the funding of large-scale infrastructure projects of national importance, and more, with a quantum of resources being from 1 crore to more than 1 lakh crores. Everyone can raise their funds on BSE. For instance, in financial year 2022, when the global economy faced adversities due to the pandemic, Indian investors raised 18.2 lakh crore till now. 18.2 lakh crore, which is almost equivalent to $250 billion worth of funds through listing of equities, bonds, REITs, InvITs, and commercial papers via the BSE platform. Still, 1 more day is remaining in the financial year, and we are on a record spree of raising funds for Indian corporates and Indian government bodies. BSE continues to be the preferred venue for raising investments and nation building capital due to its focus on helping India realize its true potential. The infrastructure sector is the cornerstone of Indian economy and has an important role to play in accelerating India's overall development. Recognizing this, the government of India, under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, launched the National Infrastructure Pipeline, NIP, in 2019, wherein it had planned to invest close to rupees 102 lakh crore on infrastructure projects by 2025. Sir, we understand that the Ministry of Roads got its highest ever allocation of rupees 1.18 trillion in budget 2021-22 for its stated vision to build 60,000 kilometers of highways in the next 5 years, including 2,500 kilometers of expressways, 9,000 kilometers of economic corridors, and 2,000 kilometers each of strategic border roads and coastal roads. Sir, we humbly wish to contribute to this nation-building activity by seeking a greater collaboration with the Ministry of Road Transport and Highways. India's gross savings is about 30% of GDP, or about
65 lakh crore every year. Indians save 65 lakh crore every year. We at BSE are of the firm belief that a fraction of savings of the Indian population can be channelized into this purpose of nation building, which will be adequate to fund India's corporates and infrastructure needs. BSE's stated aim is to provide trustworthy platform to continually raise up to $1 trillion in a year, every year in the next decade by channelizing India's savings for growth initiatives of Government of India. The significance of this bond by an urban local body in Gujarat is not merely the quantum of resources raised for investments in urban infrastructure, but a demonstration of the transformation of urban bodies of Gujarat into a model for urban governance and financial management in India. With the opportunities offered by the state of Gujarat, I'm sure in the coming days, more premier institutions and business houses make this state their home. That will only strengthen its credential as the most vital state in India. Sir, the opportunities offered by India's growing economy helps BSE play a catalytic role in shaping the new India and bring out solutions that are of strategic importance and relevance to India's business, economy, and the common man. With this, I once again thank Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and the distinguished assemblage here at this event for their august presence amongst us on this historic occasion. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable insights and also for putting BSE's glorious history in a nutshell for all present. And now I request Shri Kunal Kumarji, Joint Secretary and Mission Director, Smart Cities Mission, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, to address this august gathering on this highly joyous and equally significant occasion. Thank you and very good morning to everyone. सबसे पहले गुजरात के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पे उपस्थित सभी डिग्निटरीज, सभी ऑफिशियल्स, इंडस्ट्री के जितने पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रेटर्निटी से सभी लोग और खास करके जो नागरिक यूट्यूब और बाकी माध्यमों से जुड़े हैं, जो हमारे शहरों में पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं, उन सबको मैं भारत सरकार के तरफ से और अपने पर्सनल तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि आज बड़ौदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक बहुत अहम कदम उठाया जा रहा है। इसमें एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है जो बार बार उन्होंने दोहराया है, ये वडोदरा का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड है। तो उन्होंने कहा है इट इज अ फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड, सो वी एक्सपेक्ट दिस टू बी फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स दैट वडोदरा विल रेज। सर, मुझे यहाँ खड़े होके अपनी खुद की स्टोरी अब याद आती है। 5 साल पहले मैं यहाँ खड़ा था म्युनिसिपल कमिश्नर करके और हमने म्युनिसिपल बॉन्ड रेज किया था। तब 7.59% रेट मिला था और हम कहते थे कि हमारा रेट सबसे अच्छा है। और आज जो रेट वडोदरा को मिला है 7.15। आज इसके बाद एक बात मुझे कहनी होगी कि आज पता चला कि रिकॉर्ड टूटने का आनंद रिकॉर्ड बनाने से ज्यादा होता है। खुद का रिकॉर्ड जब टूटता है तो और अच्छा लगता है। तो बहुत 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 बधाई पूरी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम को, वीएमसी को, सभी लोगों को। यहाँ खड़े होके खास करके जैसे आशीष चौहान साहब ने बताया, मेरे ख्याल से उस फंक्शन के और इस फंक्शन में हम दोनों लोग कॉमन है डायस पे, जो 2017 में फंक्शन हुआ था। और उनके कहने के हिसाब से मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ खड़े होने के बाद, इस मंच पे खड़े होने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ भी करना मुमकिन है। और that is the credibility of this platform that BSE has built and which is why all of us are here. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज जब हम इस बॉन्ड को परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ओवरऑल कंट्री का अगर हम देखें तो आज 40% लोग शहरों में रहते हैं। ये बढ़ के 50% से आज हमारे 35% लोग रहते हैं, बढ़ के 50% अगले 2 दशकों में हो जाएगा। Will a population of the size of America will move into our cities over the next 2 decades. So that's the kind of challenge India is faced with. And aspirations कितने होंगे जब इतने सारे लोग हमारे शहरों में आएंगे, जब 60% मिडिल क्लास इस कंट्री का जो है अगले 5-7 सालों के बाद अपने शहरों में रहेगा, जब हर बच्चा चाहेगा कि मैं यहाँ एक स्टार्टअप बनाऊं, जब हर औरत ऐसा चाहेगी कि हमारे शहर सेफ हो, काम करने के लिए अच्छे बने,
हर पिता ऐसा चाहेगा कि बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, और हर ऐसे जो हमारे वृद्ध हैं वो चाहे कि जब तक वो है इस देश को समृद्ध और डेवलप देश बनकर देखना चाहे, तो मुझे लगता है इन सब चीजों को करने के लिए हमारे शहरों को सक्षम बनना पड़ेगा। और इस शहरों की सक्षमता को बढ़ाने के लिए जो है अनेक तरीके से हम देख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का जो नारा दिया है, जब तक हमारे अर्बन लोकल बॉडीज आत्मनिर्भर नहीं होंगे, अपने बल पे पैसा जुटा के अपने शहरों की रक्षा, अपने शहरों का कल्याण नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है किसी भी तरह से इन चैलेंजेस को और इन एस्पिरेशंस को मीट करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में ये बहुत जरूरी एक आज का फंक्शन है। अगर हम कुछ इंडिकेटर्स देखें, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज हमारे देश का जो जीडीपी है इसका करीबन 1% खर्च होता है, जो कि बढ़ के 6 से 8% होने की जरूरत है। परंतु हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आज हम जब कह रहे हैं कि 1% होता है, तो ऐसा नहीं कि हम कम कर रहे हैं। पिछले 7-8 सालों में 6 से 8 गुना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है, उसके बाद जाकर की ये अवस्था है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ओवरऑल कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो करीबन 5 से 6% होता है। तो 1% को 6% ले जाना मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड के बराबर ले जाने की बात अगले 1 दशक में हमको कैसे करनी है, 1-2 दशक में कैसे करनी है, इसके लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्व का है। जो 1% होता भी है, उसमें से सिर्फ 15% भाग वो नगर पालिकाओं का होता है। तो इसलिए भी हमें चिंता करनी जरूरी है कि नगर पालिकाएं स्वयं सक्षमता से खुद इसको नहीं कर पा रहे हैं। 15% ही जो सारा इन्वेस्टमेंट अपने शहरों में होता है वो नगर पालिकाओं का होता है, बाकी ग्रांट्स होते हैं या फिर विविध अदर माध्यमों से होता है। खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, इन कुछ राज्यों में ये प्रतिशत ज्यादा है, पर ओवरऑल एज एन एवरेज बहुत कम है। और 15% जो होता भी है उसमें से 1% भी बोरोइंग्स नहीं है। तो हम कहीं तो जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं लोगों की, उसको मीट करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए, उसको अगर हमें लाना है तो बोरोइंग्स भी हमारी बढ़ानी जरूरी है। और बोरोइंग के लिए चाहिए क्रेडिट वर्दीनेस। तो आज हमारे सिर्फ 36 ऐसे शहर हैं जो क्रेडिट वर्दी इस समय है। ये आंकड़ा 3 फिगर्स में जाना जरूरी है, और शायद 5 वर्षों में जो 11वां म्युनिसिपल बॉन्ड आज हो रहा है उसको 100 के ऊपर ले जाना जरूरी होगा। हम सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने जो सब्सिडी की स्कीम है वो भी एक जारी की हुई है। इसके अलावा बहुत अन्य तरीकों से हम लोग एफर्ट्स ले रहे हैं कि ये पूरे देश में हो। और मुझे विश्वास है कि जैसे गुजरात ने और जैसे बीएमसी ने आज सिद्ध किया है, उस तरह से बाकी लोग आज प्रेरित होंगे, बाकी शहर भी आज प्रेरित होंगे और इस कदम की तरफ आगे बढ़ेंगे। 2 पार्टनर्स का मैं खास करके आज उल्लेख करना चाहूंगा। The team from US Treasury needs to be congratulated and they need to be thanked. मुझे याद है सर कि 25 से ज्यादा मीटिंग्स पिछले 6 महीनों में इनके टीम ने, चाहे वो यहाँ हो, वॉशिंगटन में हो, मारिया इज ऑनलाइन, एडम इज ऑनलाइन, बिल इज ऑनलाइन। दिस इज द सेम टीम सर जिन्होंने मेरे साथ काम किया था 2017 में, और आज भी उसी डेडिकेशन से हमारे शहरों को समर्थन कर रहे हैं। 6 और शहर है सर, मैसूर है, पिंपरी चिंचवड़ है, मैंगलोर है, राजकोट है और फरीदाबाद है। ये भी शहर अभी काफी आगे की स्थिति में है, शायद अगले 3-4 महीने में यहाँ पे उन शहरों का भी फंक्शन आयोजित हो। तो बहुत अच्छे संकेत आगे के लिए भी हमारे सामने हैं। हमें अपने शहरों में अगर ग्रांट्स पे डिपेंडेंस कम करना है, अगर अपने खुद के बल पे पैसे उठाने हैं, अपने शहरों की गवर्नेंस में सुधार करना है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करनी है, तो यही एक तरीका है, इसको हमें अपनाना होगा। आप सभी का मैं फिर से भारत सरकार की तरफ से और सभी मान्यवरों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनका भी, और ऐसे ही आगे हम लोग सब जुड़े रहें इस काम में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शहर हमारे आत्मनिर्भर बन सकें। इसी विश्वास के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your thoughts with us this morning. Ladies and gentlemen, as just mentioned, we have the advisors from US Treasury, Maria, Adam, and William, who have joined us virtually. You could see them on the screen sometime back. Here they are. So they have offered technical assistance free of cost to the Vadodara Municipal Corporation bond listing process.
Of course, with the support of Ministry of Housing and Urban Affairs Department, Government of India. And after Pune, Vadodara is the second city that has availed of this during the pandemic time. For the entire period, they have worked relentlessly towards this. So let us hear a resounding of claps for them. I now invite Mr. Bill Block, Financial Attaché, U.S. Treasury Department, to address the audience and, of course, all those who are watching us virtually. Good morning, everybody. It is such an honor and a pleasure to be here with you. I want to thank the Honorable Chief Minister, the Mayor, Kunal Kumar, who of course led many of these efforts several years ago in the city of Pune and did such a wonderful job there, as well as our friends sitting here in front of us who I know played such a vital role in bringing this issue to fruition. So thank you all very, very much. I'll make just some very brief remarks because honestly, this is your moment, Mr. Chief Minister, not ours. Congratulations. It's really a wonderful historic moment. Treasury's role in the U.S. Treasury's role in all of this was to support your efforts, but it was your team that did all of the hard work and the heavy lifting. So you deserve all of the kudos. It is ironic, I have to note, that we are here at the stock exchange to celebrate the bond market because among people who follow the financial markets closely, the stock market and the bond market have a friendly family rivalry. And it's often the stock market that gets all of the attention and the glory and is on the news, the television every night. But the bond market often is underappreciated, but an extremely important part of the financial markets. It's the part of the financial markets where, of course, the governments operate most regularly and are most deeply involved. And municipal finance in particular is an extremely important part of the bond market. So I hope this is the first of many collaborations and successes in India's bond market, municipal bond market going forward. Again, I'd like to specifically pay tribute to our 3 OTA, our technical assistance advisors, who were also so important behind the scenes in helping collaborate on this project. Bill Streeter, Adam Whiteman, and Maria Eugenia Matasans, 3 of our very best OTA advisors, our technical assistance advisors. And they've complimented the team here over and over again and told me what an outstanding job they have. Our technical assistance office inside the U.S. Treasury Department works with our most important partner countries around the world on particular projects where we can find ways to collaborate with one another. So municipal finance and infrastructure is one such area, but there are many others that range from banking supervision to combating money laundering and a whole range of other areas. But we're very, very pleased at the outcome of this project. And we look forward to future collaboration with many of our friends and our partners here. And I would also just note that while we're here to celebrate the state and the city's success, I also want to pay tribute to many of our friends and partners in the central government. U.S. Treasury has a very strong and productive relationship with our counterparts and our colleagues in the Ministry of Finance, with the Reserve Bank of India. It's an outstanding team, and we're always looking for ways to work more closely together and collaborate with our friends and our partners there. So I think in conclusion, I would just offer 2 friendly pieces of advice to our friends, having now successfully issued their first municipal bond. The first is be careful, because in my experience, in the Treasury Department's experience, once people find out that you have the money, it's often the case that many people come knocking on your door with lots of good ideas about how to spend it. So please, I wish you the very best now that we've taken this first step, and the next steps after this will also be very important.
This, of course, these types of projects are ultimately about funding the important capital projects, the infrastructure projects that ultimately make everybody's lives better. That's what we're trying to do. And what we're seeking to do is to improve the quality of lives for everybody. And my second piece of advice is, and I discussed this with some of my colleagues back in Washington, D.C. in the Treasury Department when we got the news about the results of this issuance. A 7.15% yield, of course, speaks for itself. It's quite extraordinary. And again, congratulations, but I will warn you, now that you have issued a 7.15%, you're expected to do better from this point forward. It's like the student who scores very high on the exam and he comes home to tell his parents and he's so proud of himself, and his parents say, well, now I expect the same or better on every exam after this. So we'll be watching, but again, just to conclude, thank you again all very much. And this is a tremendous moment, and I'm just very pleased to be able to stand on the stage with you. Thank you again. Thank you, sir, for all the good and kind words, and of course for extending your best wishes. और अब गुजरात के आदरणीय वित्त सचिव श्री जेपी गुप्ता साहब को मैं आमंत्रित करती हूँ. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Singh Ji Patel, Bhupendra Bhai Patel, I'm sorry. Mayor of Vadodara, Shri Keyur Bhai, Bombay Stock Exchange CEO Ashish Bhai, all dignitaries on dais and invited guests. Let me first congratulate Vadodara Municipal Corporation on getting this bond issue listed today. For any municipal corporation, it's a momentous occasion. And getting a bond issue subscribed 10 times is no mean achievement. So let me thank whole team of Vadodara, BSE, Government of India, and US Treasury team. It took almost now 24 years since first municipal bond of this size was launched in India. It was 1998 when Ahmedabad Municipal Corporation raised a bond of 100 crores. 1998, I'm saying. It was a very, very audacious move to raise municipal bonds of that size in India. But Ahmedabad Corporation did it. Why and how Ahmedabad Corporation did then and how Vadodara could do today, there lies the spirit of a true Gujarati. It is said, Gujarati is very entrepreneurial. ગુજરાતીઓના લોહીમાં બિઝનેસ વસે છે, પરંતુ નાણા માર્કેટમાં શાખ ચાલે છે. What is your credit that speaks in financial market? Vadodara could raise because they have that creditability. Gujarat has that creditability in the financial market to raise that kind of money. And I would just like to quote two figures before you. Why Gujarat is such a financially well-managed and prudent state. How it could deliver 10% plus growth year after year. Why and how Gujarat has become growth engine of India. Gujarat's fiscal deficit is just 1.6% against permissible under law FRBM Act 4.5%. Despite such a low fiscal deficit, Gujarat is financing all its development expenditure. The debt to GDP ratio of Gujarat is just 17% against permissible ratio of 27% in India.
Gujarat is not debt ridden. Gujarat is fiscally prudent, and that's why Gujarat government or the corporations in Gujarat can raise money at such a low rate. In the coming days, I can assure you, I am in financial wizard sitting here, that Gujarat will be approaching much more aggressively to financial markets to fund its development projects. We will raise funds on our own and will definitely be taking help of financial markets. And why we want to do that? I'll come to second part. Honorable Prime Minister said that cities are growing. Cities are our financial capitals. That's where development is taking place. But merely financial development of cities is not enough. We want cities to be safe. We want cities to be happy. And we want overall living index in the city to be much better, to attract and ask people to stay in our cities. We want cities to be lovable. We want them to be livable. And we want them to be growth oriented. And that's where in the coming days, infrastructure in cities will be given better attention, more focused, whether it is a basic infrastructure or growth oriented infrastructure. And to this end, Gujarat has taken proactive approach. It has been taking, and in the coming decade, we would like to push it further. I would just like to give an example under leadership of Honorable Chief Minister and visionary guidance of Honorable Prime Minister. Every 2 years, we conduct Vibrant Gujarat Summit. Unfortunately, we could not do this year due to Corona, and last minute we had to cancel it. But you just saw a picture. I just asked Samir to display that picture. He was with me in New York when we went there in November. To be precise, 29th November, morning 9 o'clock. We were almost same ceremony we had at NASDAQ. And that picture you saw was on NASDAQ building. Indian flag was shown in Times Square. That is the credibility of Gujarat. I'm sure the financial market, whether it's a debt, and as Ashish ji was saying, since the bell was rang, it has gone up by 500 points more. It's a vibrant market, and Gujarat is a vibrant state. Thanks to market for supporting us in raising money for infrastructure development. And in the coming days, whenever we'll need money, we'll definitely approach you. Once again, I congratulate Vadodara Corporation, Government of India, BSc, and all other associated people for helping us raise this money and help us better living standards of common man in Gujarat. Thank you. Jai Hind. Thank you so very much, Gupta ji. देवी और सज्जनों, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का कुशल नेतृत्व प्राप्त हुआ है। बड़ी सौभाग्य की बात है। आज के इस अत्यंत आनंद तथा महत्वपूर्ण अवसर पर मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि उपस्थित सभी को संबोधित करें। વડોદરા મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મ્યુનિસિપલ બોન્ડ 2022 બીએસસી લિસ્ટિંગ પ્રોગ્રામમાં મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વડોદરાના મેયર શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા, ગુજરાત રાજ્યના
નાણાં અગ્ર સચિવ શ્રી જેપી ગુપ્તાજી, ભારત સરકારના સ્માર્ટ સિટીઝ મિશનના ડાયરેક્ટર શ્રી કૃણાલ કુમાર, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જના એમડી અને સીઈઓ શ્રી આશીષ કુમાર, યુનાઇટેડ સ્ટેટ ટ્રેઝરર શ્રી યુથ બિલ બ્લોક, એમડી એસબીઆઈ કેપિટલ માર્કેટ શ્રી અરુણ મહેતા, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રીમતી શાલિની અગ્રવાલ, ડેપ્યુટી મેયર શ્રીમતી નંદાબેન જોશી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શ્રી હિતેન્દ્રભાઈ પટેલ, શાસક પક્ષના નેતા શ્રી અલ્પેશભાઈ, દંડક શ્રી ચિરાગભાઈ, ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવ, આમ તો આજે મને બીએસસી માં આવવાની તક બીજી વખત મળી છે. આના પહેલા બ્રાઇબન્ટ સમિટ રોડ શો માટે મુંબઈ આવ્યો ત્યારે અહીંયા બેલ રિંગિંગ સેરેમની જેવું રાખ્યું હતું, એની અંદર હું આવ્યો હતો. ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન છે અને શહેરો રાજ્યના વિકાસના એન્જિન છે. અને આપણા દેશમાં શહેરીકરણ મોટા પ્રમાણમાં છે. એટલે કે ઉદ્યોગ, વેપાર, ધંધા, રોજગાર માટે લોકો શહેરોમાં આવીને વસ્યા છે. શહેરોમાં વસતા નાગરિકોની સુખાકારી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ માટે લોકલ બોડીઝ એટલે કે મહાનગરપાલિકાએ સતત વિકાસના કામોનો વ્યાપ વધારવા જવું પડતું હોય છે. બહુ સ્વાભાવિક છે કે લોકલ બોડીઝને નાગરિકો પાસેથી મળતી ટેક્સની આવક અને અન્ય સંસાધનોમાં જ આવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટના કામો કરવા પડે. સાથે જ ભવિષ્યલક્ષી વિકાસ માટે નાણાકીય સાધનો ઊભા કરવાની પણ આપણા સરકારની નેમ છે. આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ્યારથી દેશનું સુકાન સંભાળ્યું છે ત્યારથી તેમણે સૌના સાથ, સૌના વિકાસનો મંત્ર ગવર્નન્સમાં પણ અપનાવ્યો છે. એટલે કે લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ બોડીઝને પણ અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી ઊભી કરવા માટે સ્વભંડોળ ઉપરાંત કેન્દ્રીય સહાય અને જનભાગીદારી ભંડોળ મળી રહે તેવા ધ્યેય રાખ્યા છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ મોટા શહેરો, નગરોના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ માટે અમૃત યોજનાની આપણને ભેટ આપી છે. તેમણે દેશના મહાનગરોને વિશ્વ સ્તરીય સુવિધા આપવા સ્માર્ટ સિટીઝ મિશન પણ સ્થાપ્યું છે. અમૃત મિશન અંતર્ગત અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામો માટે ભારત સરકાર આપણને સહાય આપી રહી છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ 2016માં દેશની અર્બન લોકલ બોડીઝને સેબીના સહયોગથી મ્યુનિસિપલ બોન્ડ માર્કેટ ઊભું કરવા પ્રેરણા આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે 1 વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 10 મહાનગરો આ દિશામાં કેમ ના વિચારી શકે. દેશની લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ બોડીઝને પ્રુડન્ટ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ માટે પીઠબળ આપવાની નેમ પણ ગુજરાત સરકારની છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ શહેરના સર્વગ્રાહી વિકાસ માટે જે અટલ મિશન ફોર રિજ્યુનલાઇઝેશન એન્ડ અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશન અમૃત યોજના આપી છે તેને પાર પાડવામાં આ મ્યુનિસિપલ બોન્ડ મહત્વનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનશે. ગુજરાતની મહાનગરપાલિકાઓએ વડાપ્રધાનશ્રીના આહવાનને ઝીલી લઈ મ્યુનિસિપલ બોન્ડ બહાર પાડવાની સફળતા મેળવી છે. અમદાવાદ અને સુરત મહાનગર પછી વડોદરા મહાનગરપાલિકા આવી સિદ્ધિ મેળવનાર ત્રીજી મહાનગરપાલિકા છે. લોકલ અર્બન બોડીને ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ સાથે જોડવાની નેમ પાર પાડવામાં ગુજરાતનું આ ત્રીજું કદમ છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા ₹100 કરોડના મ્યુનિસિપલ બોન્ડ સામે 10 ગણાથી વધુ રૂપિયા એટલે કે 1007 કરોડની બેટ મેળવી છે. તે માટે હું મહાનગરના સૌ પદાધિકારી, અધિકારીઓ અને ખાસ બીએસસીને અભિનંદન પાઠવું છું. અમૃત મિશન માટે મ્યુનિસિપલ બોન્ડ જાહેર કરીને મેળવાતું આવું નાણાં ભંડોળ શહેરી વિકાસ અને અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીની વૃદ્ધિમાં ઉપયોગી બનશે. મિત્રો, હવે અર્બનાઇઝેશન એ ચેલેન્જ નહીં, ઓપોર્ચ્યુનિટી બન્યું છે. વર્લ્ડ ક્લાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી લવેબલ અને લિવેબલ સ્માર્ટ સિટીઝ બનવા લાગ્યા છે. અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વ્યાખ્યા માત્ર લાઇટ, વોટર, રોડ કે ડ્રેનેજ પૂરતી નથી રહી.
એ હવે ઇઝ ઓફ લિવિંગ સુધી વિસ્તરી છે. ગુજરાત સરકારે પણ અર્બન ડેવલપમેન્ટના બજેટમાં સતત વધારો કરી અને આ વખતના બજેટમાં 14,000 કરોડ રૂપિયાની મોટી રકમ ફાળવી છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં દેશ આ વર્ષે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ વર્ષે અમૃત મિશન માટે જનભાગીદારીથી મ્યુનિસિપલ બોન્ડ દ્વારા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વિકાસ કામો માટે ભંડોળ એકત્ર થયું છે. પ્રાચીન સમયમાં ગાયકવાડી સુશાસન ધરાવતી વડોદરા મહાનગર માટે વર્તમાન અને ભવિષ્યના વિકાસના કામો, શહેરી સુખાકારીના કામો આ ભંડોળ અમૃતકાળ બનશે એવો મને વિશ્વાસ છે. હાલના સમયે સ્ટોક ઇક્વિટી અને શેર માર્કેટ બાબતે લોકોમાં અવેરનેસ ખૂબ વધી છે. સેલ્ફ ગ્રોથને દેશની ઇકોનોમીના ગ્રોથ સાથે જોડીને લોકો કંપની શેર, બોન્ડ, ગવર્મેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરતા થયા છે. કેપિટલ ગેઇન કરવા આ પ્રકારનું કલ્ચર જો સસ્ટેન થશે તો દેશની અર્બન લોકલ બોડીએ વિશ્વ બેંક જેવી સંસ્થાઓ કે અન્ય ફોરેન ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઉપર નિર્ભર નહીં રહેવું પડે. મ્યુનિસિપલ બોન્ડ મહાનગરપાલિકાના નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં આત્મનિર્ભરતા લાવશે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો કોલ આપ્યો છે. આપણું લક્ષ્ય આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારતનું નિર્માણ છે. શહેરી વિકાસ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ક્ષેત્રે ગુજરાતને આત્મનિર્ભર બનાવવા આ મ્યુનિસિપલ બોન્ડ મહત્વનું કદમ બનશે. વડોદરા મહાનગરપાલિકાને આ બોન્ડ ઇસ્યુ કરવામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના એડવાઇઝર અને ઇન્ડિયન મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન અફેર્સ પણ પૂરતો સહયોગ મળ્યો છે. આ તકે હું તેમનો પણ આભાર માનું છું. સિક્યોરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ પણ એટલા જ આભારી છીએ. ફરી એકવાર વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને બીએસસી અને જેણે જેની અંદર સહયોગ આપ્યો છે બધા જ ને અભિનંદન પાઠવી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી. आपने अपने बहुमोल विचारों की सौगात हमें दी, अपने वाणी से हमें उपकृत किया. मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. And now VMC will present mementos to the intermediaries in presence of the Honorable Chief Minister of Gujarat, beginning with the MD and CEO of SBI Capital Markets Limited, Mr. Arun Mehta. Ananya Chatterjee, Analyst, India Rating Agencies. That's Ananya Chatterjee, Analyst from India Rating Agencies. Ruchita Pandey, Director, Business Development, CRISIL Rating Limited. That's Ruchita Pandey, Director, Business Development, CRISIL Rating Limited. Lisa and Simran, Associates, Legal Counsel. Shri Ashish Kumar Chauhan ji, Managing Director and Chief Executive Officer, BSE. Francis Fernandez, Vice President, Zonal Head, Corporate Registry, KFin Technologies Private Limited. Bharat Kumar Mishra, MD and CEO, SBI Cap Trustee Limited.
I believe there he is. All right. Your name? Mr. Nandakumar is here on his behalf. Nagesh Singh Chauhan, Head Debt Capital Market, Tipsons. Thank you. You may please take your seats while the vote of thanks will be proposed by Madam Shrimati Shalini Agarwal ji, Vadodara ki Nagar Ayukt. Dhanyavad ज्ञापन करेंगे. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel sir, Mayor Shri of Vadodara Municipal Corporation, all the dignitaries present on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today is a historic day for Vadodara Municipal Corporation and also Capital Market of India. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, the first bell ringing ceremony of municipal bond in year 2022 has taken place today in India. Also, I'm happy to share that the Vadodara Municipal Corporation bond is subscribed at the rate of 7.15%, which is the lowest rate in India so far. And Government of India has officially recognized this, that Vadodara has raised it at the lowest rate. Prime Minister Shri Narendra Modi's pledge to enhance the quality of urban life for millions of Indians is driving municipal corporations and municipalities to lay a foundation of robust financial management for both enhancing own revenues as well as tapping the capital market through municipal bonds. We are delighted with the first bond issue of VMC, which was oversubscribed by 10 times, which is one of the highest subscription in municipal bond in India. It was made possible by continuous support and commitment from Honorable Chief Minister of Gujarat to provide conducive environment for municipal bonds. Astounding oversubscription also shows the investors' confidence in Gujarat model of good governance and financial discipline under the leadership of Honorable Chief Minister. The listing of the bond of 100 crore rupees is a step forward on the path of self-reliance and fulfilling the Atmanirbhar Bharat commitment of Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi sir. I would like to thank Honorable Chief Minister for being with us in ringing the bell ceremony by taking his time out amidst of his busy schedule. Sir, you have always inspired us with your constant motivation and support. Your address is always inspirational for us, and we will continue to look towards you for guidance and further inspiration. I would request everybody to join me in giving standing ovation to Honorable Chief Minister of Gujarat on this momentous occasion of first municipal bond of Vadodara Municipal Corporation. I sincerely thank Mr. K.U. Rokodia, Mayor of VMC, for his continuous support, motivation, and guidance in the whole process and to make the whole process faster. I would also like to thank the entire team of elected wing of Vadodara Municipal Corporation, especially Deputy Mayor, Standing Committee Chairman, and all the elected representatives of Vadodara Municipal Corporation. I wish to thank Shri J.P. Gupta sir,
Secretary Finance Department, for his unflinching support in raising the bond and also for his inspirational presence in today's historical program. I would like to thank Mr. Kunal Kumar sir, Joint Secretary Government of India. He is a pioneer in municipal bond. We are deeply indebted to him and Ministry of Housing and Urban Affairs for continuous encouragement, support, and quick approvals. I would like to thank Mr. Ashish Chauhan, MD and CEO of Bombay Stock Exchange, and especially his entire team for providing Vadodara Municipal Corporation a robust platform for smooth bond issuance and also for making today's program so historical and making all these arrangements. Thank you. I would also like to thank MD, SBI CAP, and also the entire team of SBI CAP who has been continuously supporting, guiding, and who has been associated with Vadodara Municipal Corporation since the inception of the process till the end. We really congratulate the entire team of SBI CAPs. Mayor, and on behalf of Team VMC, I would like to acknowledge the hard work put up by the team of VMC, the officers of VMC, and especially the team of Accounts Department of VMC. Here, I would like to mention the name of Mr. Tiwari, Santosh Tiwari, the Chief Accountant of Vadodara, and his entire team, who has continuously and unrelentlessly worked hard to make it successful. We sincerely thank all of those who put their Herculean efforts to achieve this unprecedented goal. Finally, I thank all of you, all ladies and gentlemen, to grace the occasion with your presence, the presence of all the dignitaries and guests, as well as media person, has made this event memorable for us. Thank you, all of you. And we assure on behalf of Vadodara Municipal Corporation that this is just a beginning. And we assure you that we will pay all of our commitments related to financial markets in terms of bond. Thank you so much. On that absolutely uplifting note, we conclude this event. Kindly proceed for tea, coffee, refreshments that have been arranged in the adjacent banquet hall, my left, your right. इसी के साथ देवी और सज्जनों, इस समारोह का समापन होता है। मैं मानसी आप सभी से विदा लेती हूँ। जलपान का प्रबंध बगल वाले बैंक्वेट हॉल में किया गया है। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। Stay well. Stay safe, stay happy. This is Manasi taking a leave. Have a wonderful time ahead.